We are glad that you have been coming and visiting our workshop, our gallery. We thank you all. We thank you to watch all our videos. And what happens here when you come, you're free to speak into your language or your mother tongue, any language you want, because we go all over the world, so we don't deny you a chance of speaking into your language or to your people in your language to understand you. So I will show you this week. I'll show you people who have been visiting us. They have been what they have been talking about our work and what they have gone through and what they have seen. So meel odaysa oo lagu sameeyo dahabyada iyo dhagaxyaasha markaas you can come in also. Come in, you're welcome. This is a live program and he's greeting people in Somali now. Yeah, so you're welcome to join the program. It's called The Other Side. And what's your name? Ahmed. You're welcome. And we are free here. And please continue. Yeah, he's better than me. Somali. You also? Okay. السلام عليكم مقعيقو أحمد فرندو أحمد بالله ماشي محانو مع النمال وحاوة تعالى محالة مصور يوحك صور نقوم كراء وقعد ذهب فرانتي محالة سلسلة ذهب كو دمك عرطان أروسيض الفرقش ياشا أو محالة oo aroos qofkii isbuursanaya ninka naagta iyo waxay noqon karaan musawir caadi ah sanano oo wax kasta yani noqon kara ku saabsan ay noqon karaan meeshan laga sameeyaa marka meeshan oo meel nin magaciisa la dhaho Jens Pascal ninkan waa meeshiisii way alaab meeshan musawirada badan waxa u imaanay waxa waaye ninkan diin kastuu bartay Catholic iyo wuxuu bartay xaalad ahaa diinta Yuhuudka iyo diinta Muslimka iyo diinta Kristanka yani wixii ku saabsan oo dhan yani wixii sanana iyo wixii xaalad ahaa oo kale oo Basoka, emirembe jabaseka kabasoka sidika wabulante ndaguno muteri yaje kurembera bachali mwe biruti ndaguno muteri yaje tatekanya ne chituwa musiji ndaguno muteri masmanso sekera geranya ne manya chitufu ndaguno muteri kale no masman ndaguno muteri languages so that the world can know that they are here. So, another question for you. So, you have been here. Where you come from? De Girona. Meu nome é Samara. De Girona. And that's interesting because I have started enjoying this. The language is not becoming a problem to me. And what do you think about you have toured here? You have seen everything, the sculptures, and this is a workshop, the girl of your sculpture. What do you think about him? Pues que después no pensaba que era una fábrica tan gran, amb tantes escultures. Havia vist alguna cosa per internet sobre el seu treball, però he conegut el treball que fa, que he quedat parada, la quantitat de gent que treballa i de les peces que fa. M'ha agradat, m'aporta una bona impressió d'aquest taller tan immens. And which particular sculpture you have seen that you are most interested in? No sé, que m'ha fet
el primer que he vist que m'impactat més poder era el que tenia el cap de fan, com però n'hi ha d'altres que també he vist. He vist una lletra que és feta de llibres posats damunt, que m'agrada molt. Oh, Sí, conec. okay. That one is called, it's new. It's a new one. It's a new sculpture called the Fundamentalism, where you have seen the books putting them together. It's called the Fundamentalism, and it's not yet done, but very soon our viewers will have a chance to see that sculpture, because everyone who comes in here gets interested in that sculpture, the fundamentalism. You will see it. And you have a message to the entire world, to your people, to anyone in the world, any message, anything you can tell. Bueno, que aquí es troba molta gent del món i que tothom fa la seva i que llavors, bueno, tots van fer les peces i que està un bon lloc de trobada d'artistes. And what is your name again? Clara, Thanks very much. gràcies a tu. Ens veurem. Yeah. Yeah. Adéu, adéu, vai, fins adéu. 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 Yeah. Store skulpturer bliver lavet på samme måde, og så tager man, svejser man tit sammen, eller og i gamle dage, nu kan man svejse, der kunne godt få dem stumper, men i gamle dage, der kunne man ikke svejse sammen, så der har man kæmpe skulpturer, altså store heste, og så de der rytterstatuer. Den der rytterstatue inde på Vagenborg, den koster lige så meget som hele Vagenborg at lave den der. Så lydigheder, han snød også den danske stat, men det ikke. Det tog årevis at lave den der skulptur, inden den var færdig. Kæmpe, fantastisk forestilling. Ja. Og I kan se Charles Busk Jensen. Madame Dennis. Okay. Jeg er dansk. Mhm. Derovre. Ved siden af manden, som jeg synes ligner en grønlænder på Christianshavn. Mm-hmm. Og så kom jeg til at træde ham på foden. Og så var jeg lige ved at sige undskyld. Sorry. De er så livagtige, og jeg synes, det er så smukt lavet. Og jeg kan se, at de har været i Irland. Og nu er tiden, mener jeg, at sende dem til Grækenland, til Greece. Fordi problemerne i Grækenland, de bliver enorme. Der er bare lidt varmere nede i Grækenland, så folk kan sove ude i parkerne. Der er en mand fra Grønland, som der er mange af i Danmark, og som synker til bunds. Jeg har lige sat mig en lille smule ind i det nyeste projekt, som galleriet er i gang med fundamentalisme. Okay. Og jeg synes, det er nogle så stærke ting. Og så kan jeg godt lide, at det ikke er noget, som bliver high class. At det står ude blandt folk. Basoka, emirembe jabaseka bakabasoka, sidiga wabulante jagulo muteri, yaje jakurembera, bachali mwe biguti.